Ewe ihe mbia ka nkwuo. Okwa we bulu gene. Ewe video Uncle IB email. O me video maybe earlier last week or end of last 2 weeks. Okuru okwu we say that na the only man of God for now na support Peter Obi na ani Igbo. The only man of God na ani Igbo na support Peter Obi bo Ebuka Obi. Nebe ya bu video mu amu. Ima na ewe a lot of traffic attack, internet attack over okwu ihe prophetical cancer case. Ewuro onye ahụ for since that issue pụta. Since that issue prophetical cancer case blessing super blessing asiro. Ewuro onye ahụ for. And onye obuna na blue app ma that now. Ewe 1 or 2 video Uncle IB pụta me attack bia na o made that video. He was being attacked seriously. He was being heavily massively attacked by so-called Zionites. Mana ihe mbiara ikwu is this. Anyone fi Igbo obuna na asọ nsọ mana ikwu eziokwu na ihe sokweni ya. No ma that easy. Uncle IB was being attacked in different ways. Me threaten ya na oge lose followers ya. Me threaten ya na ga eme nka me nke ọzọ. Me a lot of things so chi ya azu. And I believe na ya bụ nwa amadi made that video to calm pressure down and they all achieve ya. Since your Uncle IB make a video ahụ. Kwuo na Ebuka Obi bụ the only person na support Peter Obi na Igbo bụ the only man of God na support Peter Obi. Oh di okwu. Ụfọdụ ndị Igbo anyị chọrọ na anọ. Mana nwafọ Igbo ọbụla na-asọ nsọ dịka Uncle IB claims that na ọ bụ onye omenani na ọ na-ekwu eziokwu na ọ na-asọ nsọ. Ịma nkwe ka ịdakaye n'okwu ma ọ ka ịdakaye ma ịpụta ikwu ọ bụrụ na ịma na ịma nkwu asị nwoke ọ ya ka eji asị iburu nwoke because eziokwu na pressure so they must attack you for you to calm the atmosphere. A proper means. And I want to publicly state it here that now Peter Obi's agenda to become president of Nigeria, it is not a do or die affair for ndị Igbo. Sirapu okwu na man of God nka na support you, man of God nka ada support you. Ekwubo okwu about ndị kwuyeru Peter Obi right from oge o win the election as the governor of Anambra State. Ebuka Obi was nowhere to be found at that time. Oge ọ na-ejegharị court, oge a na-eme ya impeach, oge ọ na-ewegharị issue. Ebuka Obi was nowhere to be found at that time. And mana na see ihe kwuru ihe akwudebi ya. If ana mago ebe mmadụ nọ, ewe misconduct, ewe mismanagement of whatever so you are managing. Ọ na-afịakwa ara build the trust na that era. Uncle IB, mụ na gị ma today na not only prophecy, cancer, stage 4, or stage 4 as blessing as well. No, we go too much collapses. So ne put a me vida mo ga attack. Gwagwa gị sị gị na amagi na na adoration. Ne was sometime again na Rev Father Mbaka ọrụ, ịda Rev Father Mbaka ọrụ. Ọ dịka dịtị na be throw off balance. Ọ dịka ka ị ga-emetụ onye ọbụla nọ n'ụwa. Omume ahụ bụ ka omume onye mma iru na mpụ na-eme. There's no way ị ga-eji metụ onye ọbụla nọ n'ụwa. And ekwu kata na no kata sị na ekwu na B. Ọ ya bụ na amakwu gị bịa ka ikpe. Igbo bụ Igbo. Ọ ihe a bụ ihe mee today. O ji fia arụ na ị ga-achịkọwa onwe anyị ọnụ. Agenda of Peter Obi, you will say that now do or die affair that Peter Obi must become president. Is this? How are we sure that Peter Obi is the rightful candidate? How are we sure that those also Peter Obi going to put today as in an Igbo, those also be in a contest for president? Let us start it from here. Before I some of them work interest Peter Obi at heart. They are not supporting Peter Obi. We are not talking about Peter Obi. They are not. How work with their own interior motive? How work with their own agenda? Everybody must not like you. So go away, Potter. Me video. Onye kuyeru Peter Obi no ena kwa Peter Obi. That approach is very wrong. That approach is totally wrong. It is unacceptable. I must not go far as you have gone in terms of followers. But the little I know that I can do, Uncle IB, I will tell you the truth and nothing but the truth. And somebody like Ebuka Obi, and enyo na eme ihe mago. Gekwente. Go abonye menano, mu abe Christian. Bible said that the last day that we are going to walk up to God and tell God, I did this in your name. I did this in your name. Bible said that God's response will be, go behind me, you workers of iniquity. Ihe anyị na-eme bụ ka anyị ga-eme ka obodo anyị dị mma. Ka anyị kwụrụ n'ụzọ eziokwu. Na-eso ụzọ eziokwu. Ka arụrụ ana na ntụ na mpụ na aghọ na-azụ n'ebe anyị nọ. Ọ bụrụ
Ekwukata na A, ekwuru na B, ma ekwukata eziokwu. Emewe ga-attack. Ọ dịghị ka adịghị na ịgba nkawuzi n'ụzọ. Ịchọ ụzọ ị ga-esisikwa ka ikwunyekwala onye ahụ. Ọ dị ka ikwuru ihe o merụ na-adịrọ mma. Now, somebody like Peter Obi, ekwuwe maka men of God that have always stood by the side of Peter Obi. A word man of God, ị ga-akpa afa n'ụwa. Ihe a niile mewe kịta pụtawa na 2023 support for Peter Obi, obedient, we know to give shishi. Can never and will never do 1/10 of what Rev Father Mbaka did over Peter Obi. Go abonko, I be na-ekwu na onye na support, onye na ada ha support. Right from the era of when Peter Obi started going to court for his mandate to be given back to him, for him to become the governor of Anambra State. Where was Ebuka Obi? Where was other men of God? Where was other Igbo prominent men? Where was other Igbo supporters? It was only Father Mbaka that stood firm. And Father Mbaka never did it publicly. He did it secretly. So you saying, so Ebuka Obi, we now support Peter Obi. And I don't like the narratives. On the katata. No bodunu. And we hear, onye no na agologo abe fight chuko ka for meru na adro mana na ntonso. Akpọ gị na gị bịa so ka ikpe. Etonu ka ikpe ka bie ya. Na onye ani na-asọ onye numeri ihe ani na-asọ nsọ. Bịarụ ka ya ka ikpe ya ka ama na ga-agbagharị ya ka ga-ati ya afụfụ. Na ndị obodo ma igwe ya ọya biko. Ebe okwu Peter Obi na Father Mbaka kpara aga. Makwara amaro that na Peter Obi started this journey of recontesting for presidency, and the ADC started coming to Father Mbaka secretly. And Father Mbaka made it unannounced. They started coming to Father Mbaka. Even when the governor of Enugu State rejected that Peter Obi will come and announce ADC in Enugu. The venue for their event was Nike Lake. Governor don't bulldoze about who also. Chineke metu governor aka n'obi. Omeru hebere. They were coming to Father Mbaka. They were coming to say that na Peter Obi na megia the candidate of ADC na Sigia Gaba. Father Mbaka in his own best of wisdom. When they were saying that thing, I will not mention the name of the person Father Mbaka called, just to confirm if what these people has come to tell him is true. He called on a high-profile politician that is his friend and also his son. The person is not even an Igbo man. The person is not even a Christian, but a cult Muslim. To confirm what the ADC members came to tell him, that Peter Obi and the ADC need a for presidency. And the Omehaniru na ihe ha bia gwa Father Mbaka bụ fallacy na obere eziokwu na asị. All the hand ka anyị na-agba n'ọsọ ka anyị hapụ ịdadakanye. How truthful are we? How honest are we? How organized? Kaide. Kedi ka isi we chikowa. How united are we? How the Igbos? Kedi conviction anyị ji abịa. Anyị eji conviction eziokwu. Anyị eji conviction truthfulness. Anyị eji conviction honesty. Anyị eji conviction unity. Anyị eji conviction love. Man, we want to achieve power. And there's divided attention in our midst. Both in Christendom, but no men and what? Iya na funa Christian. Iya na gbara ọsọ na Christendom. Iya na gbakwara ọsọ na omenani. Yes. Iya na gbara ọsọ na Christendom. Iya na gbara ọsọ na omenani. Ekwuwe okwu onye support wa Peter Obi. Ekwuwe okwu onye ọbụla kwunyere Peter Obi. Ma ije napụta nwa agụ ihe ọ bụ n'ọnụ. You cannot talk about that without mentioning the name of Rev Father Mbaka. And by now, Peter Obi should be looking for a way to go and apologize. Okwu ihe unu nwa ndị Igbo na-eme. Bihe mere oge unu bido 2022 to 2023 general election. We know to give shishi. And close adoration ministry. Adoration ministry should be shut down. Father Mbaka, yes, thank God that he has been sent to ministry. That the stumbling block is out of the way. After that, what happened? And this statement of you, say forget if prophecy, fake prophecy as well. If somebody say that thus says the Lord, and then you no kwuamumo no fallacy. Oburi no. Ke ko ge si pota kwini ihe suru so wi na azu. Unu ekwete so wi na azu. Unu ekwete so wi na azu. Ke force so weru. Iji ihe na afu environment ya we na ago in the public domain. How can he be used for a conviction of a political public opportunity? Why no we go cantankerous errors? We go errors.
The politician, the Muslims are watching us, the Christians are also watching us. And if you, as a person, go maybe you have been liated that you are sorry indirect way. That is an apology video. That is what I'm understanding about you. Yes, but that is true. But that is true. A man of God now support Peter Obi. The only man of God not an Igbo for now. Adoration ministry. Anya bani nine. Helicopter nine for the Mbaka pay. Nima bani. Private jet nine. What later happened? If Peter Obi can be grateful to Rev Father Mbaka and he's too pompous because he's aspiring for the ambition of presidency, and he thinks that with or without Father Mbaka that he's going to succeed. Let me tell you, the case of Father Mbaka and Peter Obi is too delicate for a carnal nature like me and you to venture into that matter, because it is high profile spiritual. Because God has his special interest on it. Ndị Igbo unu abịakwa echem ka agha richere anyị na 2023 general election that na unu ga-enye anya ọfụma n'anya ọfụma before ejewekwu ije ọzọ ka ọ hapụ ibu na ejegide ije a jee ya this last one ejebizie ya nke bụ na ndị Igbo ama nwezi ọnụ okwu again afụta ya as a noise maker. Mara na nsị that na Peter Obi becoming the president is not a do or die affair. The reason why I am saying it is this. Obi Kubana is a city boy movement coordinator. Likewise, like Kubana chief priest, Zenko, Yile, Doche, and the rest of them. And most of these guys is coming from Anambra, Imo. Anambra, where you people are coming from. And you people don't even know. Why can't we cool down and call ourselves together and know the reason why Ekworo and Igbo man to become the president? To know if the anger of God is on us. Because of this devastated, divided attention, ndị Igbo enweghị eze no respect in Igbo land. Na yo Ebuka Obi si no ya na so ya na support Peter Obi na udi pollution on the internet niile. Na Igbo niile, out of an Igbo niile, n'ihe gbanyere ihe ama ihe prophecy. So ya wa ka na after somebody name arrange. So Ebuka Obi. You need to ekwu na nke Father Mbaka bụ no good luck to bad luck. O ji wesi na Buhari be Messiah. To emechere good luck to bad luck. Cause na good luck amanchi good luck achi. Ọ sị na Buhari ga-win ọ. Ewe nchi ibu ndị Igbo ka anyị ka nọta wanụ. Ewe egwu Chinyere Doma go hụna onwe unu n'anya. Ịhụnanya ka mma, ịhụnanya Chineke hụrụ anyị. Oh, abụ agape love. Yes, ka anyị hụ ụwa anyị n'anya, ka anyị nwee nsọpụrụ n'ugwu. Ọ bụrụ ekwukata na ekwuru na bi, ikweta eziokwu isi na ịma nkuzi maka na attack go gị. Njukwu na ajụjụ, how are we sure that Peter Obi is the rightful candidate for ndị Igbo? How are we sure that we are not making mistake? How are we sure that we are doing the right thing? It's not of who that supports Peter Obi, it's of who that will tell Peter Obi the truth.